Hi everybody. So I ordered a Fadman soldering iron and a soldering flux and a solder from Flipkart. ഒരു ഫാഡ്മാൻ്റെ സോൾഡറിങ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന്. നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് സീ. ഐ ഓർഡർഡ് എ സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ഫ്രം ഫാഡ്മാൻ. This is from Flipkart, e-cart logistics. They delivered this. Okay. Soldering iron product, soldering iron kit, pack 3 soldering iron, 60 watt. 60 watt soldering iron is written here. 60 watt soldering iron, Fadman company. Okay. Let's open and see. Yeah, you got a soldering iron, 60 watt soldering iron, and some solder paste, and lead also, soldering lead also. It's a medium quality. This is solder paste, flux, Fadman soldering paste, and soldering lead. Soldering lead ഉണ്ട്. എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു 2-3 മീറ്റർ കാണും. I think it's only 2 or 3 meter, maybe 2 meter. Maybe 2 meter soldering lead. Okay. Good tip. It looks like good tip. Okay, this is not pointed tip. See, this is not pointed tip. It is little bit flat. Pointed tip alla korchu flat aanu. അപ്പോൾ ഇതിൽ 60 വാട്ട്സ് 230 വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. See, it is written 60 watt 230 volt. 3-pin plug. 3-pin plug ഉണ്ട്. വയർ എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി മീറ്റർ ദിസ് വയർ. ലെറ്റ്സ് സീ. സോഫ്റ്റ് വയർ. ഇത് സോഫ്റ്റ് വയറാണ്, വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വയർ. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് 3-pin plug also. So everything is medium quality, not much good quality. It is medium quality. Okay, it is written 60 watt 230 volt. Its cable is more than 1 meter, more than 1 meter and little bit more. Up to here it is 1 meter. Up to here it is 1 meter and only little bit more. So more than 1 meter cable and bit. Let's see the bit length. Okay, this is the bit length. അപ്പോൾ ബിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന്, see the bit length is about 3 inch, little bit lesser than 3 inch. 3 ഇഞ്ചിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. Okay, it's only 7 centimeter. The bit is 7 centimeter long. 7 centimeter long bit. So we can adjust the bit.
We can adjust the bit as our wish. നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ബിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് പ്ലഗ് ആൻഡ് സീ. Okay, now I am plugging in. Now the iron is on now. No shock. Yeah, suddenly the heat came. Yeah, it's very fast. I think it's very fast. Heat came suddenly. Okay. Not much good quality, only medium quality, but you can use daily. Some smoke and smell is coming because it is new, that is why. From inside the smoke is coming, see. You can see smoke from inside. See, it's changing the color മാറുന്നുണ്ട്, ചൂടാകുന്നതനുസരിച്ച് കളർ മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് കോയിൽ ഉരുകി ലഡ് ഉരുകി തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാണ്, പെട്ടെന്ന് ചൂടായി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ്. പുതിയതായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉരുകി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റ്. യാ, yeah. Okay, not bad. Here there is no heat, only little heat, but here it is good heat. Yeah, so that is good. Let's check this flux. ഈ ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. Okay, but I am using this flux. I am using quick fix. This is good flux for soldering any board, SMD board or normal circuit board. This flux is good. This is written Fadman. This is medium quality flux. Good heating, not bad. Okay, let's off the iron. So this is Fadman. Cable is okay, flexible cable. Okay, thank you.